So, dear students, good morning. Well, in the previous lecture, we were talking about the international treaty, and we talked about every single point regarding the international treaty. That was in the previous lectures. However, in this lecture, inshallah, we will move to the second source of international law, which is the international custom. So the international custom, as you may remember, it is mentioned under Article 38 of the ICJ Statute. And it is mentioned at the second source, but that doesn't mean that being the second source, it means that the international judge can only apply the international custom only if there is no international treaty to be applied over a certain case that is brought by the parties before the International Court of Justice. Simply, when they were arranged by those who put the ICJ statute, that arrangement wasn't according to their powerful. So, being the second source after the international treaty, that doesn't mean that the international treaty is more powerful than the international custom, or the international custom is or comes in a lower rank by comparison or compared by the international treaty. This leads to a very important fact that the international judge can apply the international custom even if there is an international treaty that can be applied at the same time. So the arrangement which is mentioned under Article 38 of the ICJ statute doesn't mean that they are arranged according to their powerfulness. So the international custom may be considered the first source of international law over the international treaty. Okay? So this is what I would like, I like to highlight before we start our lecture. So what do we mean by the international custom? And what is the definition? What are the differences between these definitions? And what are the main pillars of the international custom? The importance also of this international custom. Well, let me start with a fact that there is no agreement between jurors of international law on a definition of the international custom. So, for example, some of them define the international custom as the long state practice. And before continuing, or before I continue illustrating or even defining the international custom, I would like you to highlight the words state and practice. Practice, it is not something new to be added to your information simply because I have illustrated this before in the course Constitutional Law, when I illustrated precisely the international or the constitutional custom. I told you that the constitutional custom has two pillars. The first one is the usos, or even the material element, which is represented by the practice of the authorities. And the second one is the mental element, or the mental status. I mean, to believe that this practice is binding on us as authorities. And actually, this is called the opinio juris, and this is the second pillar or element of the international custom, of the constitutional custom. The same here regarding the international custom. The first two words of the definition says that it is the state practice. Look here, the practice is the material element of the international custom. It is embodied here in this definition. And it is not any practice, it is the state practice. And this leads to an important fact, that the definition of this jurist specifically, it considers only the practices of the states as the only actor of international law, which means that this definition considers that we have only one actor among international law, or in the field of international law, which is the states. That's why he defined the international custom from his point of view that it is the long state practice, which states feel, and the word feel here, underline it, because it means, the feeling here means the mental element of the international custom.
To feel what? He says to feel that this is a binding, or this is a binding practice on them in the international relations. فيا إخوان أنا بشرح من كتابكم في الماتيريال page 66. So you can follow me here in page 66. طبعا أنا سجلت بهذه الطريقة لأنه للأسف الإنترنت ضعيف ولا يستطيع أن يحمل بأي شكل آخر. So this is the first definition. It is a state practice which states feel that these practices are binding on us and the international level. طيب, another definition of international law is that some jurists of international law, they define international custom as the positive conduct. يعني مش أي سلوك كمان, مش أي ممارسة أو practice. It must be a positive one according to the definition of certain jurists of international law. So it is the positive conduct that states still considered the only actor among international law actors that states follow in their relations. Look, what is missing here in this definition, the feeling, to feel that this practice or this positive conduct is obligatory or even binding. فهذا معناته انه هذا التعريف it doesn't admit the second element of the international custom, which is the mental element. Okay? The last definition says that some define the custom as the traditions and that subjects of international. Look here. قال لي انه هي عبارة عن العادات, الممارسات التي يمارسها من, ما قاليش states, قال لي the subjects of international law or the actors of international law, which means that this definition acknowledges the other actors of international law rather than the states. Like what? Like the international organizations, states, multinational companies, and whatsoever. And he says that these actors follow them in their relations in the international level where they feel that such traditions are binding to them. Look, here is the feeling, which is the mental element. So, in brief, if I ask you what are the main differences between these definitions, you will tell me that some definitions considers that the practices can constitute the material element when they are positive or even negative. However, other definitions considers only the positive conducts or the positive deeds or even the positive practices. يعني أول فرق إنه بعض التعريفات بتقول إنه الركن المادي ممكن يكون سلوك تقوم به الدول, والسلوك هذا يجب أن يكون ماديا, يجب أن يكون موجبا, يعني سلوك ملموس إيجابي. في حين التعريفات الثانية قالت أي تصرفات صادرة عن الدول, بما يعني أنه ممكن تكون تصرف إيجابي القيام بعمل, يعني ممكن تكون تصرف سلبي, يعني الامتناع, يعني دول معينة امتنعت عن القيام بمسلك معين فمقتنعة بأنه هذا الشيء ملزم لها, هذا الامتناع ملزم لها, هذا يشكل لي international custom بالرغم من أنه السلوك يشماله negative conduct. الفرق الثاني انه بعض التعريفات كانت بتعترف بانه الركن المادي بتكون من سلوكيات فقط الدول من بين اشخاص القانون الدولي العام, في حين في تعريفات اخرى قالوا لا, ممكن يكون دول وممكن يكون عبارة عن تصرفات منظمات واشخاص اخرى للقانون الدولي العام. بعض التعريفات تقول بانه there is two pillars for the international custom, the material and the mental. However, other definitions they only acknowledges the first pillar, which is the material one, اللي احنا سميناه ايه؟ سميناه يا اخوان ماذا؟ سميناه الأوسس or the corpus, في حين انه الركن الثاني الopinion juris is not considered according to such definitions. That's why there are big differences between the definitions of the international customs. Okay, so this is the answer. Where do these definitions differ? Page 66, you will find me mentioned every single definition here at page 66 and 67, I think. Okay, now what is the importance of the international custom? Well, jurists of international law tried to doubt
the importance of the international custom, while other jurists they defend the importance of the international custom, telling us that the international custom is a very important source and sometimes it must be given priority over the international treaty. So we are talking here about two classifications or two groups of jurists of international law. Some attack the international custom, they were totally against the international custom. However, others were in supporting or in a supporting position to the existence of the international custom. So let us here mention both kinds or both groups ideas and to discuss them one by one. So some jurists try to doubt in the importance of the international custom. What are the supporting ideas of their point of view? قال لي number one, this custom is extremely slow in its creation as it requires a very long time to be created. احنا بنقول انه العرف ينشأ عن طريق ايش؟ عن طريق الممارسة، انه الدول تقوم بممارسة الأعمال بشكل دائم وتكرر هذا السلوك أكثر من مرة مع الاعتقاد بإلزاميته، فيؤدي ذلك إلى نشأة قاعدة عرفية غير مكتوبة ملزمة. وهذا النشوء يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، يعني قد يأخذ سنين طوال حتى ينشأ هذا العرف، في حين أن المجتمع الدولي مش حيقعد يستنى لي قاعدة عرفية قبل ما تنشأ بعد سنين عشان تحل لي مشكلة دولية. فمين بكون أفضل؟ إني أروح أعمل معاهدة بشكل سريع وناقش من خلالها المسألة أو تنطبق على الواقع المعروضة أمامي. إذن بهذا الشكل يصبح للمعاهدة الدولية مكانة أفضل من العرف، لأنه المعاهدة ممكن تبرم بشكل أسرع من العرف وتعالج المسألة التي نحن نعاني منها في المجتمع الدولي. أنا مش حقعد أستنى العرف الدولي عبل ما ينشأ. So this is the first matter or the first supporting idea for those who denies the international customs importance. The second idea is that this custom is not democratic since it is applied to every state irrespectively to their acceptance. يعني كأنه بقول لي the custom here is obligatio erga omnes. العرف بيكون ملزم للكافة لكافة الدول. يعني اليوم نشأ عرف بين 100 دولة وفي دولة في رقمها 101 في المجتمع الدولي، بقول لي يكون العرف ملزما لها، هو ملزم لل100 وملزم إلها رغم إنه هي إيش مش موافقة على وجوده. فهو بقول لي العرف ديكتاتور لأنه فيش في قاعدة الأثر النسبي، العرف ملزم للكل على عكس المعاهدة. المعاهدة بتكون ملزمة لمين؟ قلنا recenteralis acta, which means that this international treaty has only effects over those who are parties or state parties to the international treaty. However, the international custom is obligatio erga omnes, which means that it is obligating to all states. Okay, so this is the second idea. The third idea for those who denies the international custom, it says that treaties codified and still codifying the international customs. Therefore, customs are nearly vanished. يعني بقول لي اليوم المعاهدات الدولية كلها قامت بتدوين الأعراف الدولية. كل المعاهدات الدولية اليوم بتدون أعراف. For example, Geneva Conventions, they codified a lot of international customary rules. يعني they are turned from the shape, the customary shape, to the written shape. So they are no longer considered international customs. اوكي، اذا هذه آراء الناس اللي بينكروا القانون العرف الدولي، في حين اللي بيردوا على هدول الناس بيردوا عليهم بحجج منطقية وتجعلنا نقول بأنه لا، العرف الدولي شيء مهم. فأرادوا من باب التأكيد على أهمية هذا العرف أن يقولوا الآتي. أول شيء هم قالوا أنه العرف، الناس اللي بينكروا مكانة العرف قالوا أنه العرف والله بياخد فترة زمنية طويلة. طب كيف بدوا يردوا عليهم؟ قالوا لهم customs nowadays do not require that much time to be existed. For example, there is something called the savage custom. savage custom العرف الوحشي أو العرف المتوحش أو بيسموه العرف revolutionary custom، عرف ثوري. هذا
savage custom, it is created in a very short time. يعني it needs time which is shorter than the time that is needed for the creation of an international treaty even. فعشان هيك بنقول العرف الثوري موجود وزيه زي المعاهدة إذا ما كانش بياخد وقت أقل من المعاهدة. مش كل الأعراف الدولية بتاخد فترة زمنية طويلة، فأنت لا تنكر أهمية العرف للفترة الزمنية التي يأخذها. بعدين treaties need a very long time to be concluded, and they are requiring very complicated procedures nowadays. So it starts with negotiation, the enactment of the treaty, signing on the treaty, ratification. Then we invite states to make their reservations if they are accepted under the treaty or under international law rules. So it is a very complicated and long procedure. So the same as custom, it needs long time. وحتى لو بدك تقول انه the custom needs long time، نيجي بنرد عليهم ونقول لهم لا، because we have the savage custom. This is an example for a custom that is created in a very short time. النقطة الثانية قالوا والله انه الكاستم ملزم للجميع، ديكتاتوري، ملزم للكافة، فيش إشي اسمه قاعدة الأثر النسبي. هذا كلام غلط. Simply because there are kinds of the international customs. We have regional custom. We have even dual custom or bilateral custom, which is binding to two states only. But then, even if we have a general custom or an international universal custom, مين قال إنه دائما الuniversal custom obligatio erga omnes? It is not obligatio erga omnes in all cases, because we have something called the persistent objector. You have to write this terminology. The persistent objector بيسموه المعارض الملحاح. It is like a mutineer states. يعني states they are against the international custom. Like what? Like Britain, for example. It was a persistent objector against the rule which decided that the territorial water are just 12 nautical miles measured from the baselines. فعشان هيك بنقول إنه هذه القاعدة عرفية، لكنها رغم أنها تتمتع بصفة الملزمة للكافة، لأنه في persistent objector، في عندي معارض لهذا القاعدة. رفضت بريطانيا على مدار سنوات طويلة أن تعترف بالقاعدة التي تحدد، القاعدة العرفية التي تحدد المياه الإقليمية ب 12 ميل. هي ترى بأنه هي أكثر من 12 ميل. Sorry, not Britain, it is Norway, okay? In the fisheries case between Norway and Britain. Norway, it was a persistent objector against the rule that decides the territorial water with 12 nautical miles measured from the baselines. Okay? النقطة الثالثة قال لي إنه كتير من المعاهدات دونت الأعراف الدولية، وبالتالي لا يعود هناك الحديث عن أعراف دولية. يعني ما فيش داعي نتحدث عن أعراف دولية طالما في معاهدات دونتهم. الحقيقة هذا خلط. يعني اليوم واحد خلينا نقول يعني مسيحي، شخص مسيحي على سبيل المثال، ارتدى ملابس الشيخ المسلم. هل هذا يعني إنه هذا الشخص أصبح مسلما؟ لا، الجوهر يبقى جوهر، هو شخص مسيحي بغض النظر عن اللبس اللي ارتداه. نفس الشيء الكاستمري international law, even if they are codified, they are still dealt as customs. يعني حتى المعاهدات لو دونت أعراف، المعاهدة هاي مش ملزمة بس للدول الأطراف، حتكون ملزمة للكافة. ليه؟ لأنها ما زالت تعامل على أنها عرف. لما بتكون المعاهدات تدون أعراف دولية، هذا من ضمن الشغلات اللي احنا تحدثنا عنها زمان، عندما تكون المعاهدة مدونة لعرف، هل من المنطقي أقول لما كانت عرف ملزمة للكافة في حين لما صارت بالشكل المكتوب وكوديفايد أقول خلاص ملزمة لبعض الأطراف دون غيرهم وفي قاعدة الأثر النسبي؟ بنقول لا، لأنه ليس منطقيا أنه لما كانت عرف كانت ملزمة للكل، ولما تحولت للشكل المكتوب صارت ملزمة لناس وناس. لا، حضلها ملزمة للكل لأنها في حقيقتها ما زالت عرفا.
وقلنا أن هذا بنرد فيه على الكلام اللي بيقوله إنه المعاهدات التي تدون أعراف تعتبر exception to the principle res inter alios acta. لا، هي مش exception, it is application to the principle of res inter alios acta. أصلا ما فيش داعي للحديث عن res inter alios acta في مثل هذه الأحوال. الحقيقة يا أخوان عشان ما أطيلش عليكم هبقى أقول إنه regarding the elements of the international custom بخصوص أركان ال international custom أو العرف الدولي، في رأيين. في رأي كان بيقول إنه the international custom it consists of only one pillar, which is the international practice, irrespectively to the feeling that such a practice is binding. I mean, the opinion juris here is not required, according to the point of view of some jurists of international law, and this is called the one element theory, نظرية الركن الواحد. وهم يعني بيأيدوا كلامهم بما ورد بالمادة 38 من اللي هو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. قالوا إنه اللي بتطلع على المادة اللي بتتكلم عن العرف أو الفقرة اللي بتتحدث عن العرف في المادة 38 حيلاقيها بتتكلم عن ال practices of states، يعني الحديث عن ممارسات، ولم يأتي بذكر إيه الفيلينج. بعدين كثير من الأعراف الدولية أنشئت زمان عن طريق الممارسات بدون ما يكون في opinion juris. إذن هدول بدعموا فكرة نظرية الركن الواحد. الفكرة الثالثة اللي بتدعم نظرية الركن الواحد إنه الopinion juris is hard to be proven، من الصعب إثباته، لأنه أنت بتتكلم عن feeling، الشعور. كيف بدي أثبت الشعور؟ إنه الشعور بالإلزام، إنه الدول شعرت بالإلزام، كيف بدك تثبت هذه المسألة؟ فعشان هيك هم بيقولوا إنه لا، لازم يكون في ركن واحد، في حين النظرية التي انتصرت في النهاية هي the two elements theory، وعدلوها في البيج 69. إذن الثانية اسمها the two elements theory. It says that the international custom consists of two elements: international practice plus opinio juris, which is required here, مش not required زي ما هي مكتوبة عندكم، برضو عدلوها في الملزمة. إذن page 69 please amend the definition of the two elements theory. أصلا هي بدك تغيرها من one element ل two elements theory، والكلمة تبعت the plus the opinion juris is required، مش not required، is required. كيف بيأكدوا على إنه الركنين موجودين ومطلوبين؟ أول شيء صياغة المادة 38 بتأكد على إنه الركن المعنوي موجود. هو بيقول لي practices accepted by the state، practices which are accepted by the modern states. الآن acceptance هذه مسألة، يعني أنت تقبلك للشيء من عدم تقبلك، مسألة مادية ولا معنوية؟ مسألة معنوية. لذلك هذا التقبل هو اللي بيمثل الركن المعنوي في العرف. بعدين اللي بيقولوا انه والله في اعراف كتير نشأت زمان بدون ما يكون في يعني ركن معنوي، او بدون ما يكون في opinion juris. هذا كلام نظري، ما فيش عليه اي دليل في العالم انه في عندي اي عرف نشأ بدون الركن المعنوي. كمان يا اخوان من ضمن الاشياء اللي بدكم تعرفوها او التي يرد بها على النقاط الأولى، إنه قالوا من الصعب إثبات الركن المعنوي. هذه يا أخوان مش رد، هذه تعتبر من الصعوبات المتعلقة بالركن المعنوي، ولكنها لا تنفي من وجود الركن المعنوي. يعني أنت لازم تعترف بالركن المعنوي، أما مسألة صعوبة إثباته من عدمه هذه مسألة لا تقدح بوجود الشيء، هي عيب من عيوب الشيء، لكنها لا تقدح بوجوده ولا يعني تنفي من مسألة وجوده. لذلك اللي بدك تعرفوه إنه in all cases خلينا نقول إنه the mental element is important. There must be mental element beside the material element. كتير من القضايا الدولية اللي أنا ذكرتها في الرقم 69، صفحة رقم 69، قضايا ممكن دوروا عن طريق الانترنت عليها، أكدت على أنه الركن المعنوي it must be existed next to the material element. هو مش إشي بيغني عن الماتيريال element، وإنما اثنين بيكملوا بعض. يبقى شيء أخير وهي أنواع الأعراف الدولية.
or the types of the international custom. We have three different types of the international customs. Number one, the universal general custom, or the universal or the general international custom. This kind of custom is binding to all states اللي احنا سميناهم obligatio erga omnes اللي هو الأصل, except for the mutineer states or even the persistent objector states. For example, the freedom of high seas principle or the freedom of outer space or the state immunity. كل هذه المسائل تعتبر نشأت بخصوصها قواعد بنسميها عرف دولي ملزم للكافة، عرف دولي عالمي يطبق على جميع الدول ما لم تكن هناك دولة تعارض بشكل ملحاح وبشكل دائم هذه القاعدة العرفية. The 12 nautical miles territorial water، هذه تعتبر إيش؟ تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي الملزمة للكافة، باستثناء من يعارض هذه القاعدة زي النرويج في قضية المصائد النرويجية. The second type of the international custom is the regional custom, or what is called here local custom، العرف المحلي أو العرف الإقليمي، العرف المحلي أو العرف الإقليمي. لو أنتوا تابعتوا قضية اسمها political asylum، قضية اللجوء السياسي، مواطن من طبعا مواطن من أعتقد القضية كانت between كولومبيا and بيرو. اقرأوا القضية هذه حتلاقوا أنه في عرف دولي نشأ، لكن هذا العرف ينطبق فقط كان بقارة أمريكا اللاتينية. إذن ممكن ينشأ عرف ويكون منطبق مش على كل دول العالم وإنما على دول موجودة في قارة معينة، هذا بسميه regional custom. For example, the political asylum case it adopts the idea of the regional custom or the local custom. قضية كمان الحقوق المواطنين الأمريكيين في المغرب، برضو اللي انتوا فتحتوا القضية هذه حتلاقوها تؤكد على موضوع اللوكال كاستم. عشان هيك القضيتين هدول من أهم القضايا التي أشارت إلى فكرة العرف الإقليمي أو العرف المحلي. بيضل آخر نوع إشي اسمه the dualist custom. dualist custom هو عبارة عن العرف الثنائي، وهو ينشأ بين دولتين فقط، يعني دولتين درجوا على سلوك معين في العلاقة بينهما واستمر هذا السلوك فترة من الزمن، واقتنعت الدولتين على إنه هذا السلوك ملزم لنا، فهذا بيترتب عليه إيش؟ قيام عرف، لكن العرف ملزم بس للدولتين مع بعض. عشان هيك بنقول the ICJ finds no answer why shall the practice that is needed for creating custom be practiced by more than two states. يعني هي محكمة العدل كانت بتنكر أو بتوجه سؤال استنكاري، ليش دائما عشان ينشأ العرف لازم يكون السلوك ممارس من أكثر من دولة؟ مين قالكوا هذا الكلام؟ ممكن يكون between only two states واعتبره إيش؟ international custom. على فكرة في قضية في هذا الموضوع اسمها the right to passage on the Indian territories between Portugal versus India. القضية كانت مفادها إنه زمان البرتغاليين حصلوا على أو كانوا قد شقوا طريقا عبر الهند أو عبر الإقليم الهندي لمرور البضائع التجارية والبضائع المدنية بشكل عام، يعني عبر الأراضي الهندية، يعني خط عبر الأراضي الهندية تمر عبره البضائع والأشخاص التجار وما إلى ذلك. فجأة وطبعا هذا السلوك تكرر فترة من الزمن بين مين ومين؟ بين البرتغال والهند، إنه الهند سكتت عن التصرف الصادر من البرتغال بأنه تتخذ من أراضي الهند ممرا لها لمرور البضائع إيش؟ التجارية. فهذا السلوك اللي تكرر فترة طويلة من الزمن يؤسس لوجود قاعدة عرفية نشأت بين دولتين، عرف ثنائي ملزم للدولتين فقط، البرتغال والهند. الذي حصل في ذلك الوقت إنه البرتغال مررت بضائع عسكرية ومررت جنود وعساكر عبر الأراضي الهندية، فهذا أثار حفيظة من؟ الهند، فقامت بالاحتجاج على أن تصرفات البرتغال إيش مالها؟ مخالفة لقاعدة عرفية نشأت في العلاقة بين الدولتين. طبعا البرتغال في ذاك الوقت ادعت قدام المحكمة الدولية محكمة العدل الدولية عفوا إنه ما فيش إمكانية إنه يكون في عرف دولي في الموضوع، إحنا دولتين بس. فكان الرد طبعا من المحكمة في هذاك الوقت إنه the ICJ finds no answer why shall the practice that is needed for creating custom be practiced by more than two states. فهذا أدى في النهاية إلى إنه المحكمة تبنت فكرة وجود
العرف الدولي الثنائي اللي بيكون قائم فقط ما بين دولتين لا أكثر. بهذا نكون قد انتهينا من محاضرتنا. Thank you very much. I will see you inshallah in another lectures to talk about the international custom versus the international treaty, and we will move to the third source of international law, which is the unilateral act of the international actors. Thank you very much and goodbye.